Que a inteligência artificial já faz parte da nossa vida, isso não é segredo para ninguém. Agora, que ela estava sendo testada no Xbox há muito tempo, isso é uma coisa mais ou menos nova. Hoje, Phil Spencer, o chefão do Xbox, o cara que não para nunca, veio ao público falar a respeito da inteligência artificial que está sendo criada para ser usada especificamente nos consoles Xbox, com jogos do futuro e também jogos do passado. Algo incrível que eu gostaria que vocês soubessem um pouquinho mais. Vem comigo que eu te conto. E uma coisa antes da gente rodar esse vídeo, se vocês puderem, por favor, se inscrevam no nosso canal, dê aquela moralzinha pra gente. De cada 10 pessoas que assistem vídeos aqui na Central Xbox, cerca de 7, 8 pessoas não se inscrevem ou não são inscritas no canal. Isso deixa uma brecha muito grande pra gente poder chegar mais longe e continuar criando os nossos vídeos, nosso trabalho pra vocês. Eu odeio pedir inscrição, acho que ficar mendigando esse tipo de coisa é ruim, mas a gente sabe que muita gente vem aqui, assiste e vai embora. Então se você gosta do nosso trabalho, tá afim, não custa nada, se inscreve no canal aí. O botãozinho tá embaixo no seu celular ou no seu dispositivo, no seu computador, vai ajudar muito a gente, o papai vai ficar muito feliz. Então, sem se prolongar muito mais, que tal a gente assistir esse vídeo na íntegra, hein? Legendadinho pra vocês, bora lá conferir. Salve senhores, salve senhoras, Leozeiro na área, e hoje a gente vai falar sobre o Muse, um modelo de IA generativa para jogabilidade. Uma inteligência artificial que o Xbox está desenvolvendo, a Microsoft está desenvolvendo para utilizar com o Xbox e também liberar isso para que desenvolvedores possam utilizar em seus jogos, tornando suas histórias ainda mais incríveis. Vai ter um vídeo que está legendado por mim, tá show de bola, onde Phil Spencer, mais uma vez o chefão, conversa com dois funcionários da Microsoft Gaming, a Katia, que é do Microsoft Research, e o Don, que é da equipe da Ninja Theory. Olha só, uma das coisas mais incríveis nesse Muse, nessa IA que foi criada particularmente por essa equipe para atuar dentro dos jogos e também no Xbox, foi a utilização do jogo, acreditem, Bleeding Edge. O jogo que chegou em março de 2020, lançado pela Ninja Theory. Ninja Theory que é um dos estúdios mais cobiçados no momento dentro da Microsoft, afinal de contas são eles responsáveis por Hellblade, a história de Senua. Hellblade 2 foi lançado há algum tempo já, um dos jogos mais incríveis visualmente, que explora toda a tecnologia que existe dentro da indústria de videogames. Eles estão trabalhando com outras coisas incríveis, como o Project Mara, que a gente ainda não tem total noção do que é, mas o estúdio parece estar focado em trazer coisas incríveis, tecnologias incríveis que a gente nem faz ideia que possam ser utilizadas no mundo dos games. E aí, uma das coisas engraçadas que Phil comenta nesse vídeo é que tanto a equipe do Microsoft Research, da Katia, quanto o Don, eles trabalham em Cambridge, ou seja, estão ali na mesma rua praticamente do escritório, entre uma distância pequena entre Ninja Theory e a Microsoft, e foi lá no desenvolvimento do Bleeding Edge, começou antes de 2020, é óbvio, que a equipe, logo que a Microsoft comprou a Ninja Theory, né, eles foram apresentados para a equipe da Microsoft em Cambridge, e a Katia perguntou para a equipe da Ninja Theory se eles podiam aplicar um modelo deles de inteligência. Isso já vinha de muitos anos, né? Isso a gente está falando de talvez 2015, 16 ou até antes, não sei, estou chutando, tá? Para poder utilizar essa aplicação de estudos que eles estavam fazendo na época para poder gerar uma espécie de uma tabulação para entender como isso poderia ser utilizado no futuro. Então Bleeding Edge foi, digamos assim, a cobaia. Eu não digo cobaia de um jeito negativo, foi cobaia de um jeito positivo para que isso acontecesse. Um dos jogos na época que foi totalmente criticado. Afinal de contas, o que não é criticado do Xbox, né? Basta sair com a capinha verde que é criticado, não importa o tipo de jogo. Mas para vocês entenderem melhor, essa pesquisa que a Microsoft, o time do Microsoft Research fez, teve envolvido ali quase cerca de 30 desenvolvedores, dentre eles criadores de jogos, dentre eles tanto de indies como AAA, para permitir que a pesquisa fosse moldada pelas pessoas que utilizariam essa ferramenta, seja os próprios desenvolvedores. O que é revolucionário pelo Muse é sua compreensão detalhada dos títulos, dos cenários, dos elementos em terceira dimensão presentes nos jogos, incluindo a física do jogo, a física dele, e como é que as coisas reagem em caso de personagens, inteligência do jogo, com relação aos movimentos, às ações feitas pelos próprios jogadores que estão do outro lado da telinha. E aí, o Muse, que é a inteligência artificial, vai ter noção, vai ter dados suficientes ali para poder moldar um certo cenário de inteligência dos NPCs ou dos inimigos perante o jogo, ou qualquer coisa que você esteja encarando como jogador, para que se adeque de uma forma muito precisa e muito
própria no jogo, naquele mundo, naquela aventura, para que você se sinta realmente envolvido, como se outra pessoa estivesse controlando aqueles jogadores também. E embora ainda seja cedo, a Microsoft, os times envolvidos ali já estão utilizando o Muse em certos jogos, treinando essa inteligência para aplicar em jogos. Já tem um jogo inclusive que está em andamento com essa aplicação de IA, mas a ideia deles é que eles utilizem isso em mais jogos, seja ampliado e amplificado para mais jogos. Mas o mais interessante aqui, o mais importante, você vai ver que o Phil Spencer vai comentar isso no vídeo, é que essa opção de IA otimiza e abre um leque incrível para poder utilizar essa tecnologia em jogos antigos, jogos que a gente de repente nem tem mais intenção de jogar, ou que tem uma limitação de hardware ou do motor que foi utilizado na época versus o motor atual, e esses jogos possam ser otimizados para que ele tenha uma nova vida no cenário atual. Isso pode ser utilizado inclusive com outras formas de jogos através da compatibilidade ou também da biblioteca que você tem no seu console. O Phil Spencer sempre falou, e ele está batendo muito nessa tecla da importância que a Microsoft vê e entende e leva isso para frente, da importância deles manterem a sua biblioteca de jogos controladamente para que você tenha poder de onde você quer utilizar e onde você quer jogar, para que você não perca isso de jeito nenhum. Microsoft, através do ecossistema Xbox, é a única empresa que promove esse tipo de solução para que você não perca a sua biblioteca, independente de qual plataforma você quer utilizar. Isso é muito incrível e merece uma salva de palmas. Então, sem se prolongar muito mais, que tal a gente assistir esse vídeo na íntegra, hein? Legendadinho para vocês, bora lá conferir. Hey, it's great to be here. You might have seen like some exciting news came out about work that our teams are doing on the world human action model. So Katya and Dom, Katya from our Microsoft research team, Dom from Ninja Theory, we're here to talk about this interesting work and how it impacts our kind of future in research, our future in game development. It's also interesting to note that this model was just published on Azure Foundry. The weights for the model were just published on Hugging Face because we want to make sure that the industry of creators and researchers are able to engage with this work and we can all learn together. We definitely look at this work as a unique opportunity to kind of leverage the intersection of art and science, which is what video games are, to grow with the creator community. That's what these tools are about. We think there's a really unique opportunity to use technology to enable creators to do things that they've never done before. We have a great opportunity with two teams that happen to be, frankly, right next to each other in Cambridge in the UK, in our game studios and Microsoft research. And it's been awesome to see the collaboration between those two teams. So what I'm going to ask is I want to have Katya talk about how they see this technology and the work that they've done. Absolutely. Thank you so much, Phil and Dom. Fantastic to be here and reflect on the work that is coming out today. Key to this work from the very beginning was to try and understand how we can really ground the development of generative AI models in an actual understanding of what users need. In this case, what are the kinds of model capabilities that would be needed in order to really empower creatives, to allow to let them explore ideas more quickly, more deeply than they might be able to do with traditional tools. And so in this work, we grounded our generative AI model development in a user study with 27 game creatives. And we were able to tease out that aspects like iterative tweaking and divergent thinking, which have already been well established in the computer-supported creativity research, those continue to be really key when creatives want to engage with these types of models, but often they're an afterthought in model development. So we turned that on its head. We started from those capabilities and then tried to really systematically push on the model capabilities that might be needed in order to support tweaking, ideation, rapid interaction. And so that is how we developed WAM and focused specifically on those model capabilities of consistency, diversity, and persistency. And you can read a lot more in the research publication and the demo videos associated with that. I'll tell you one of the things that I get excited about. One of the things we care a lot about at Xbox is game preservation. And I think about an opportunity to have models learn about older games
games that were maybe tied to unique pieces of hardware, where that engine on that hardware is kind of time will erode the amount of hardware that's out there that can actually play a game. But you could imagine a world where from gameplay data and video that a model could learn old games and really make them portable to any platform where these models could run. I think that's really exciting. We've talked about game preservation as an activity for us, and these models and their ability to learn completely how a game plays without the necessity of the original engine running on the original hardware, I think opens up a ton of opportunity. But the fact that this is research that was done on top of Bleeding Edge from Ninja Theory, Dom, why don't you talk about what the role that Bleeding Edge plays and how you as a creator think about this technology? Yeah, thanks, Phil. Yeah, so as you mentioned, Katja and Katja's team and our team here at Ninja Theory, we happen to be in the same city in Cambridge in the UK. We're just down the road from each other. So when we joined Xbox Game Studios, we were introduced to Katja and we started to think about how could we collaborate. And we've been working together now for a few years. And Katja asked if they could use Bleeding Edge as a multiplayer catalog title as a test bed for their research and for this technology. We were happy for them to do that. And what we're looking at today is really the fruits of the work that Katja and the team have done. And I think for us as a game creator, the thing that I'm always really interested in is how can we help our teams do more? How can we help them to push their creative ambitions and their creativity even further? So technology like this for me, and I think for our studio here at Ninja Theory, is not about using AI to generate content, but it's actually about creating workflows and approaches that allow our team here of 100 creative experts to do more, to go further, to iterate quicker, to ideate quicker, to bring the ideas in their heads to life in a tangible form for others to see. So, although this is technology that we haven't used in the creation of our games, and we don't intend to use this technology for the creation of content, I think the interesting aspect for us that is exciting is how can we use technology like this to make the process of making games quicker and easier for our talented team so that they can really focus on the thing that I think is really special about games, which is that human creativity. Games to me are really creators using the medium of games to talk to their audience, to communicate through the medium of interactivity. And that is core to game creation for me. So what's important with this is that we have the human creativity, but through this technology, we can empower them to do more and push their own dreams further than they have been before. Yeah, like we're always thinking about how do we put tools in the hands of creators so that they can create things that they haven't been able to create before. I know you and the team will continue to make progress. We obviously have Game Developers Conference coming up. It's always a unique opportunity for us to talk about more of the innovation that's happening between our creative teams, our platform teams, and our research teams. And I'm really excited about what we will get to show next. But congrats again on all of the progress. Really, really exciting. Awesome. Thanks so much. And thanks for the fantastic collaboration.